Haben sei sich Gemmels gefragt. Warum eine Partnerschaft nach dem 70. Lebensjahr tatsächlich mehr Stress als Unterstützung versprechen kann. Es ist ein Frage, die viel Menschen vermeiden, vielleicht weil sie das in Frage stellt. Waren wir immer über Gemeinschaft und das gemeinsame Älterwerden geglaubt haben. Während uns die Gesellschaft sagt, dass Partnerschaft ein natürlicher Weg ist, Einsamkeit zu lindern, und dass niemand allein alt werden soll, sieht die Realität für viel Senioren ganz anders aus. Eine Partnerschaft in diesem Lebensabschnitt kann in vielerlei Hinsicht mehr Schaden als Nutzen, auf ein Weise, über die seltene Fan gesprochen wird. Ob es emotional belastungen geht, die einen Tag für Tag zermürben, Lebensstilkonflikt, die ständig Kompromiss erfordern, oder den leisen, aber tiefgreifenden Verlust der Unabhängigkeit, der mit dem ernüchten Teilen des Lebens einhergeht, die Wahrheit ist, das Beziehungen nach dem 70. Lebensjahr oft Herausforderungen mit sich bringen, die den Versprechen Trost tatsächlich überwiegen. Dabei geht es nicht darum, lieb pessimistisch oder zynisch zu betrachten. Es geht darum, ehrlich zu sein, wie das Leben in dieser Phase wirklich aussieht. Heute werden wir sich überraschend und augenöffnend Gründe beleuchten, warum eine Partnerschaft nach 70 schädlich sein kann und warum Unabhängigkeit einen mehr Frieden, besser Gesundheit und tiefer Zufriedenheit bringen kann, als sie Gemmels für möglich gehalten hätten. Von subtilen emotionalen Belastungen, die sie vielleicht nicht einmal als schädlich erkennen, bis hin zu ganz Alltagsrealitäten, die als beeinflussen, von ihrem Schlaf bis zu ihren Finanzen, jeder dieser Grund wird ihnen helfen, klarer zu erkennen, wie der Schutz ihrer Zeit, ihre Energie und ihre Freiheit zu dem größten Geschenk werden kann, das sie sich selbst in ihren späteren Jahren machen. Ich ermutige sie, bis zum Ende dabei zu bleiben, denn sie werden entdecken, wie jeder dieser Grund direkt mit ihrem emotionalen Wohlbefinden und ihrem langfristigen inneren Frieden zusammenhängt. Außerdem werden sie erfahren, wie das bewusst und positiv Annehmen von Alleinsein tatsächlich zu innerer Stärke, geistiger Klarheit und einem tieferen Gefühl von Erfüllung führen kann, als sie es derzeit vielleicht erwarten oder für möglich halten. Beginnen wir also mit dem ersten Grund. Das erste große Problem nenne ich den emotionalen Energieverlust. Ab 70 wird emotional Energie zu einer der kostbarsten und zugleich begrenztesten Ressourcen. Denken Sie einmal darüber nach. Sie haben Jahrzehnte verbracht vermutlich 5, 6 oder sogar 7 Jahrzehnte damit, für andere zu sein, Familienmitglieder zu unterstützen und in unzähligen Situationen Kompromiss einzugehen. Sei es in der bei der Kindererziehung, im Berufsleben oder bei der Pflege von Freundschaften durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Doch hierer liegt etwas, das viel ältere Menschen völlig übersehen. Sie unterschätzen, wie emotional erschöpfend es sein kann, im späteren Leben ein romantisch Beziehung zu beginnen oder aufrechtzuerhalten. Auf den ersten Blick mag Gesellschaft tröstlich und attraktiv erscheinen. Die Vorstellung, jemanden zu haben, mit dem man Mahlzeiten teilt, Ben spricht oder neben dem man aufwacht, klingt in der Theorie schön. In der Praxis jedoch bringt sie oft erhebliche emotional Turbulenzen mit sich, die viel nicht erwarten. Ich spreche von den kleinen Streitigkeiten, die scheinbar aus dem Nichts entstehen. Von unterschiedlichen Erwartungen, bei denen sie etwas anders wollen als ihr Partner. Von den ständigen Kompromissen, die still und leise, Stück für Stück, Tag für Tag in ihrem inneren Frieden nagen. Dies Dinge helfen sich. Vielleicht ertappen sie sich dabei, jemandem gefallen zu wollen, obwohl sie müde sind und sich einfach nur ausruhen möchten. Sie passen ihre vertrauten Routinen in die des anderen an, selbst wenn dies für ihren Körper oder ihr Vorleben keinen Sinn ergeben. Möglicherweise gehen sie auf Zehenspitzen,
Unnötig Konflikt zu vermeiden, weil sie gelernt haben, das bestimmt Themen oder Tätigkeiten, den Streit einfach nicht wert sind. Dieses ständige emotional Management, dieses täglich Navigieren durch die Stimmungen, Bedürfnis und Erwartungen eines anderen Menschen, fordert einen echten Tribut von Geist und Körper. Und das gilt besonders dann, wenn ihre Energie eigentlich dafür genutzt werden sollte, sich selbst zu kümmern, ihre Gesundheit, ihre Interessen und ihren inneren Frieden. Viele Senioren fühlen sich sogar schuldig, wenn sie mehr persönlichen Raum brauchen. Sie glauben, mit eigenen Stimmen etwas nicht, weil sie keine ständige Gesellschaft wollen. Doch was sie nicht erkennen, und was ihnen niemand sagt, ist, dass innere Frieden sehr oft gerät in der Still und im Alleinsein am stärksten wächst. Wenn sie allein leben und sich ein Leben aufgebaut haben, das wirklich ihnen gehören auch ihr Gefühl ganz ihnen. Niemand schreibt ihnen vor, wie sie sich fühlen oder regieren sollen. Sie können ihr Morgen in stiller Besinnung verbringen, mit einer Tasse Kaffee und ihren Gedanken, ganz ohne Unterbrechung. Sie können genau nach ihrem eigenen Zeitplan essen, was sie wollen und wann sie wollen, und zu verhandeln oder Kompromiss einzugehen. Sie können sich nur mit Menschen umgeben, die Ruhe und Positivität in ihr Leben bringen, statt Chaos und emotional Forderungen. Sie haben die volle Kontrolle darüber, wer ihren Raum betritt und wann. Dies Unabhängigkeit erlaubt es ihnen, sich auf ein Weise nach innen zu wenden, die kaum möglich ist, wenn sie ständig die emotional Welt eines anderen Menschen managen. Sie können Altwunden heilen, die nach Aufmerksamkeit brauchen. Sie können Vergessen Leidenschaften und Interessen wiederentdecken, die während ihrer Jahrwaller Verantwortung in den Hintergrund getreten sind. Sie können ein stabiles emotionales Gleichgewicht bewahren, das niemand sonst stören oder destabilisieren kann. Emotional Freiheit in diesem Alter bedeutet nicht, kalt, distanziert oder gleichgültig gegenüber anderen zu sein. Es bedeutet, ihr Inneres zu schützen. Es bedeutet anzuerkennen, dass sie sich nach 7 Jahrzehnten Leben emotionalen Frieden verdient haben. Denn wahres Glück in späteren Jahren hängt nicht davon ab, wie viele Menschen sie herum sind oder ob sie einen romantischen Partner haben. Wahres Glück in dieser Lebensphase hängt davon ab, wie wohl sie sich in ihrer eigenen Gesellschaft fühlen, wie reinen sie mit sich selbst sind und wie stabil ihre emotionale Welt Tag für Tag bleibt. Kommen wir nun zum zweiten großen Punkt, der finanziellen Verwundbarkeit. Dies ist ein der am meisten übersehenen und unterschätzten Gefahren von Beziehungen nach dem 70. Lebensjahr. In diesem Alter steht Geld für weit mehr als nur Komfort oder die Möglichkeit, sich Dinge zu lassen, die man mag. Ihre finanziellen Mittel stehen für Stabilität, Unabhängigkeit und Sicherheit für all die Jahre, die nach vor ihnen liegen. Es sind die Jahre, in denen man nicht einfach wieder arbeiten gehen und Verlorens nu aufbauen kann. Doch viel älter Menschen gefährden ihr finanzielles Wohlergehen unwissentlich ernsthaft, wenn sie ne mit gemeinsamen Ausgaben vermischen. Und oft beginnt es ganz klein und scheinbar harmlos. Ein paar gemeinsame Restaurantbesuch. Ein gemeinsamer Urlaub, der im Moment wie ein wunderbar Idee erscheint. Vielleicht helfen sie ihrem Partner bei Rechnungen, weil oder sie gerät ein schwierig Phase durchmacht. Dies Gesten sind freundlich und großzügig, aber sie sind auch gefährlich. Mit der Zeit verschwimmen die finanziellen Grenzen. Was als gelegentlich Hilfe begann, wird zur Erwartung. Vielleicht fühlen sie sich verpflichtet, immer mehr beizutragen, besonders wenn die Finanzen ihres Partners nicht so stabil oder gut organisiert sind wie ihre eigenen. Dieses subtil finanzielle Ungleichgewicht kann schnell zu Groll oder zu Geldsorgen führen, die sie seit Jahren nicht mehr kann. Für viele Senioren,
Inspessender für die Einigen, die Eicher Ganzes Leben hart Gearbeitet haben, zu sparen, Rücklagen zu bilden und Sicherheit zu schaffen, kann der finanzielle Frieden beinahe über Nacht verschwinden, wenn sie sich auf ein new Beziehung einlassen. Hinzu kommt ein weiterer kritischer Punkt. Emotional Nähe trübt des Urteilsvermögen auf ein Weise, die wirklich gefährlich sein kann. Mit zunehmendem Alter wird Einsamkeit zu einer starken Kraft. Sie kann uns anfälliger für Manipulation machen, sogar durch Menschen, die auf den ersten Blick freundlich, liebevoll und gutmeinend erscheinen. Es gibt unzählige Geschichten von Senioren, die Eicher gesamten Ersparnis, Eicher Renten oder sogar Eicher Zuhause verloren haben, weil sie zu schnell vertreten oder Eicher finanziellen Mittel zu früh mit einem neuen Partner zusammenlegten. Manchmal geschieht dies durch Gezielt Manipulation. In anderen Fällen durch gemeinsame Fehlentscheidungen oder durch die Schulden oder finanziell Unverantwortlichkeit eines Partners, die der andere erst erkennt, wenn es bereits zu spät ist. Und oft ist der finanzielle Schaden tragischerweise irreversibel. Jahrzehnten Ersparnissen lassen sich nicht zurückholen, wenn sie einmal verloren sind. Lassen Sie mich hier etwas ganz klar sagen. Eicher Finanzen zu schützen bedeutet nicht, sich emotional von allen Menschen abzuschützen oder misstrauisch und paranoid zu werden. Es bedeutet, Eichern eigenen Wert zu kennen, sowohl als Mensch als auch in Bezug auf das, was sie finanziell aufgebaut haben. Es bedeutet, das zu bewahren, wofür sie so hart gearbeitet haben. Getrennt konnten, klar finanziell Grenzen von Anfang und die Kontrolle über Eicher Ausgaben stellen sicher, dass sie unabhängig bleiben, egal was in der Beziehung geschieht. Wer sein Geld kontrolliert seine Freiheit. Das ist in jedem Alter wahr, aber besonders nach dem 70. Lebensjahr. Es ist nicht egoistisch, finanzielle Unabhängigkeit zu priorisieren. Es ist klug verantwortungsvoll und absolut notwendig. Denn die Wahrheit, die niemand laut aussprechen möchte, ist, niemand nicht einmal jemand, der behauptet, sie zu lieben, wird Eicher finanzielle Sicherheit im Alter so sorgfältig schützen wie sie selbst. Der dritte Grund, warum Beziehungen nach 70 schädlich sein können, ist der Verlust persönlicher Freiheit. Ein der größten und zugleich am meisten unterschätzten Freuden des Erreichens dieses Alters ist die Möglichkeit, das Leben endlich vollständig nach den eigenen Regeln zu gestalten. Sie müssen keinem Chef mehr Rechenschaft abelgen, sich nicht mehr ständig Kinder kümmern oder gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Sie müssen Eicher Entscheidungen niemandem erklären oder Eichern Tagesablauf anpassen, es jemand anderem recht zu machen. Doch sobald ein new Beziehung beginnt, kann dies kostbare Freiheit leis verschwinden, oft, und dass sie es bemerken, bis sie bereits verloren ist. Es beginnt me sehr subtil. Sie essen regelmäßig zusammen. Sie stimmen besuch und Aktivitäten aufeinander ab. Sie ändern ihren Schlafrhythmus, weil ihr Partner viel später ins Bett geht oder früher aufsteht, als es für sie angenehm ist. Sie passen ihre sozialen Gewohnheiten an, sen oder ihre Freund einzubezien oder Situationen zu vermeiden, die unbehagen auslösen. Nach einiger Zeit fühlen sich ihre Tage vielleicht nicht mehr wirklich wie ihre eigenen an. Sie leben nach einem gemeinsamen Zeitplan, und gemeinsam Zeitplan bedeutet nimmer Kompromiss, und das heißt, dass keiner der beiden genau so lebt, wie es sich wünscht. Viel Senioren unterschätzen, wie wichtig Unabhängigkeit für ihre geistige und emotionale Gesundheit ist. Nach Jahren voller Verantwortung, Kindererziehung, anspruchsvoller Arbeit und familiärer Verpflichtungen soll der Ruhestand die Belohnung sein. Einseit, endlich frei und friedlich zu leben und Entscheidungen ausschließlich danach zu treffen, was man selbst möchte. Doch Beziehungen, selbst Gutgemein, bringen oft genau Verpflichtungen zurück, von denen man glaubt,
sei fuhr immer hinter sich gelassen zu haben. Ein Partner wordt vielleicht ständig Kommunikation, gemeinsam abend oder emotional Bestätigung bei Unsicherheit oder Angst. All das lässt kaum Raum für Alleinsein oder Selbstreflexion. Vielleicht fühlen sie sich schuldig, wenn sie Zeit für sich brauchen. Vielleicht verspüren sie Druck, sich in die Gewohnheiten eines anderen anzupassen, selbst wenn dies nicht zu ihrem Körper oder ihrem inneren Rhythmus passen. Doch hier ist ein Wahrheit, die klar ausgesprochen werden muss. Freiheit ist nicht egoistisch. Freiheit ist essentiell, besonders in dieser Lebensphase. Die Freiheit, morgens on Wecker aufzuwachen. Die Freiheit zu entscheiden, was sie essen, on jede Mahlzeit auszuhandeln. Die Freiheit, selbst zu bestimmen, wohin sie gehen, ob sie überhaupt ausgehen oder ob sie einfach stundenlang still mit ihren Gedanken sitzen möchten, weil ihnen genau das Frieden schenkt. Das ist es, was geistige Klarheit und emotionales Gleichgewicht bewahrt. Allein zu leben ermöglicht es ihnen, sich auf tiefgreifende Weise wieder mit sich selbst zu verbinden. Sie entdecken nu, was ihnen wirklich Freude bereitet. Vielleicht ist es Gartenarbeit, vielleicht ist es Lesen, vielleicht ist es Reisen nach ihrem eigenen Zeitplan, oder vielleicht ist es einfach, den Sonnenaufgang in Verliger still zu beobachten, ohne Unterbrechung und Gespräch, nur sei und die Ruhigkeit Schönheit des Morgens. Freiheit in den 70ern bedutet nicht Isolation oder den Verzicht auf menschlich Nähe. Es bedutet Wahlfreiheit. Es bedutet, selbst zu entscheiden, wie jeder einzelne Tag aussieht. Und genau dies Wahlfreiheit macht die späteren Jahre friedlich und zutiefst erfüllend. Wenn sie ihre Unabhängigkeit schützen sie weit mehr als nur ihren Zeitplan. Sie schützen ihre Wut als eigenständiger Mensch. Sie schützen ihr Vertrauen in ihr eigenes Urteilsvermögen. Sie schützen ihre innere Ruhe, die Jahrzehnte gebraucht hat, zu wachsen, und die durch die ständig Präsenz und die Anforderungen eines anderen Menschen so leicht gestört werden kann. Denn nichts fühlt sich in dieser Lebensphase besser an, als zu wissen, dass sie vollkommen frei sind, genauso zu leben, wie sie es möchten, jeden Morgen aufzuwachen und selbst zu entscheiden, wie sich der Tag entfalten soll, und jemandem Erklärungen schuldig zu sein. Damit schließen wir unseren ersten Abschnitt ab. Wir haben drei wesentliche Gründe betrachtet, warum eine Partnerschaft nach 70 schädlich sein kann. Den emotionalen Energieverlust, der ihre inneren Ressourcen erschöpft, die finanzielle Verwundbarkeit, die ihre Sicherheit zerstören kann, und den Verlust persönlicher Freiheit, der jeden Tag weniger zu ihrem eigenen macht. Im nächsten Abschnitt werden wir drei weitere wichtige Gründe entdecken, darunter die Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, emotionelle Abhängigkeit und zusätzlich finanzielle Risiken. Bleiben Sie dran, während wir dies wichtige Diskussion fortsetzen. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie Beziehungen nach dem 70 Lebensjahr emotional Energie rauben, die finanzielle Sicherheit gefährden und persönliche Freiheit nehmen können. Jetzt wollen wir drei weitere wichtige Gründe betrachten, warum es die gesundeste Entscheidung sein kann, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Der Grund betrifft die Auswirkungen auf Gesundheit und Stress. Einer der am meisten unterschätzten und oft völlig ignorierten Effekt einer Beziehung nach dem 70 Lebensjahr ist die erhebliche Belastung für die körperliche und emotionale Gesundheit. Viele ältere Menschen gehen Partnerschaften in der aufrichtigen Hoffnung ein, in ihren verbleibenden Jahren Trost, Stabilität oder gegenseitige Unterstützung zu finden. Ihre Absichten sind gut, ihre Erwartungen positiv. Doch allzu oft wird aus anfänglicher Ungeborgenheit schleichend ein nu beduten Stressquell. Emotional Anspannung baut sich mit der Zeit auf. Streitigkeiten werden häufiger oder intensiver. Ungesägt Erwartungen erzeugen eine Spannung,
die selbst in ruhigen Momenten spürbar in der Luft liegt. All das Zayet still und lies in ihrem Körper, auf messbar und schädlich Weise. In diesem Alter, ab 70 und darüber hinaus, ist Stress nicht mehr nur ein unangenehmes Gefühl, das vorübergeht. Stress wirkt sich direkt und unmittelbar auf den Blutdruck aus und kann Ihnen auf gefährlich wird erhöhen. Schwächt das Immunsystem und macht anfälliger für Krankheit und Infektionen. Stört die Verdung und kann Beschwerden verursachen, die von leichtem Unwohlsein bis zu ernsthaften Erkrankungen reichen. Zerstört die Schlafqualität und lässt sich selbst nach einer ganzen Nacht im Bett erschöpft aufwachen. Wenn während ein Streits mit dem Partner der Pool steigt, gerät das Herz-Kreislauf-System unter real Belastung. Wenn der Geist nachts kein Ruf findet, while zu Hause anhalten Spannungen herrschen, while sich vor dem nächsten Konflikt fürchten oder über Jessex grübeln, leidet ihr Körper deutlich stärker als noch vor Jahren. Mit 70 erholt sich der Körper einfach nicht mehr so von Stress wie mit 40 oder 50. Selbst leichter, chronischer Stress, der in einzelnen Tagen gar nicht so schlimm erscheint, kann den Alterungsprozess auf zellulärer Ebene beschleunigen. Kann ihr Gesamtenergie verringern und dazu führen, dass sie sich dauerhaft müde, angespannt oder nervös fühlen. Manch Senioren rutschen zudem unbewusst in ein Pflegeroll hinein. Sie kümmern sich die medizinischen Bedürfnisse ihres Partners, die oft umfangreich und belastend sind. Sie müssen mit emotionalen Ausbrüchen oder Stimmungsschwankungen umgehen. Sie übernehmen finanziell Lasten des Partners, ein Problem, das wir bereits angesprochen haben. So bewundernswert Mitgefühl auch ist und so schön es ist, für andere zu sorgen, dies Roll kann sehr schnell in Verleih Erschöpfung führen. Vielleicht sagen sie ihr eigenen Arstermann ab, weil sie zu beschäftigt sind, sich die Gesundheit eines anderen zu kümmern. Sie ernähren sich schlechter, weil sie kochen, was der andere merkt, oder weil ihnen schlicht die Kraft fehlt. Sie vernachlässigen Bewegung, weil nach den Bedürfnissen ihres Partners keine Zeit oder Energie mehr übrig bleibt. Mit der Zeit raubt dieses Muster, sich selbst zu vernachlässigen, während man für jemand anderen sorgt, sowohl körperlich Kraft als auch emotionelle Lebensfreude. Die Vitalität, die sie einst hatten, verschwindet langsam. Allein zu leben hingegen erlaubt dem Körper, sich wirklich zu erholen. Sie können ihren eigenen Tagesrhythmus einhalten und zu verhandeln. Sie können gessend Mahlzeiten zubereiten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie können ruhig durchschlafen und schnarchen, und Ruhe oder andere Schlafgewohnheiten, die sie stören. Sie können sich ganz auf Aktivitäten konzentrieren, die Körper und Geist wirklich nähren. Ein ruhiges, friedliches Zuhause ist mehr als nur angenehm, es ist Medizin für ihr System. Wenn Sie unnötige emotional Turbulenzen aus Ihrem Alltag entfernen, denkt es Ihnen ihr Körper. Sie fühlen sich körperlich leichter. Sie atmen freier, weil Angst ihr Brust nicht mehr einengt. Sie denken klarer, weil Stress ihr Gedanken nicht mehr vernebelt. Denn nach dem 70. Lebensjahr entsteht gut Gesundheit nicht in erster Linie durch mehr Medikament oder mehr Fachist. Gut Gesundheit entsteht vor allem dadurch, dass sie ihren inneren Frieden schützen und ein Umfeld schaffen, in dem ihr Körper und dauerhaften Stress heilen und stabil bleiben kann. Der fünfte Grund betrifft emotionelle Abhängigkeit, ein der psychologisch gefährlichsten Fallen im Alter. Viele Menschen suchen nach dem 70. Lebensjahr nach aus Angst. Angst vor Einsamkeit. Angst vor still und den Gedanken, die darin auftauchen können. Angst davor, unsichtbar oder bedeutungslos zu werden. Doch sich emotional stark von einer anderen Person abhängig zu machen, für Trost, Selbstwert oder Bestätigung, richtet oft mehr Schaden als Heilung an. Es untergräbt schleichend das Selbstvertrauen. Es raubt inneren Frieden.
Iher Glück hängt dan fast vollständig vom Verhalten, der Stimmung und den Worten eins anderen Menschen ab. Wenn Sie einen Partner brauchen, sich vollständig, wertvoll oder geliebt zu fühlen, verlieren Sie langsam den Kontakt zu Ihrem eigenen Selbstwert. Sie beginnen Dinge zu tolerieren, die Ihr Ruhe stören. Straight Word normal. Respektlosigkeit Word rationalisiert. Vernachlässigung Word entschuldigt, nur nicht allein zu sein. Dies Art von Anheftung ist zutiefst erschöpfend. Sie verhindert persönliches Wachstum, weil der Fokus ganz auf der Beziehung liegt. Sie schwächt Ihre Selbstständigkeit. Weil Sie Entscheidungen nicht mehr ohne Rücksicht auf die Reaktion des anderen treffen können. Und Sie hält Sie davon ab, Freude in sich selbst zu finden, weil Sie ständig außen nach Bestätigung suchen. War emotional stark entsteht aus der Verbindung zu sich selbst. Sie wächst in Momenten der Still, beim Alleinigen Spazierengehen, beim ruhigen Lesen, beim Nachdenken über Erinnerungen und beim Sehen von Weisheit aus dem eigenen Leben, beim bewussten Genießen einer Tasse Kaffee am Morgen, ganz präsent, ganz ruhig. Die stillen Moment helfen Ihnen, Ihre Identität jenseits jeder Beziehung wieder zu entdecken. Sie erkennen etwas Entscheidens. Ihr Wert hängt nicht davon ab, wer neben Ihnen sitzt. Hängt nicht davon ab, ob Sie einen Partner haben. Ihr Wert liegt in dem Leben, das Sie gelebt haben, in den Herausforderungen, die Sie gemeistert haben, und in der Weisheit aus 7 Jahren Erfahrung. Der Wunsch nach Nähe ist natürlich. Aber es ist gefährlich, einen anderen Menschen zur einzigen Quelle von Erfüllung zu machen. Emotional Unabhängigkeit wirkt nach dem 70. Lebensjahr wie ein Schutzschild. Sie hält Sie stabil, wenn ander Sie enttäuschen, was jeder Mensch irgendwann tut. Sie gibt einen Halt, wenn das Leben unsicher wird. Sie können Liebe, Freundschaft und Nähe teilen, aber aus stark, nicht aus Bedürftigkeit. Die gesundeste Form von Liebe in diesem Alter besteht nicht im Festklammern. Sie besteht aus zwei vollständigen Menschen, die sich bewusst füreinander entscheiden, ohne einander als Lebensstütze zu brauchen. Der sechste und letzte Grund führt uns zurück zur finanziellen Vereinbarkeit, aus einer etwas anderen Perspektive. Geld und Liebe vermischen sich selten gut, besonders nach dem 70. Lebensjahr. Finanziell ungleichgewicht Erzugen auf dauerhaft Sorgen, straight über Ausgeben, rechtlich Komplikationen bei Agentum, Druck durch Geldleihen. In vielen Fällen öffnen Sie Tür und Tor für Ausnutzung. Vielleicht merken Sie mit der Zeit, dass Ihr Vertrauen fehl am Platz war. Sie sollen für Dinge, die nicht geplant wären. Sie übernehmen Schulden, die nicht Ihr sind. Sie verlieren die Kontrolle über Vermögenswert, die ein Leben lang aufgebaut wurden. Gemeinsam Finanzen können auch Ihr Sicherheitsgefühl untergraben. Sie sorgen, Geld auszugeben. Sie fürchten Konflikt. Was einst Unabhängigkeit bedeutet, wird zur Quelle von Angst. Finanzieller Schutz ist kein Misstrauen, ist Selbstbestimmung. Getrennt Konten, klare Grenzen und Vorsichtig Entscheidungen sind unerlässlich. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl. Wenn sich etwas falsch anfühlt, ist es das meiste. Finanziell Freiheit nach 70 bedeutet Ruhe und Sicherheit. Sie haben sich dies durch ein Leben voller Arbeit und kluger Entscheidungen verdient. Schützen Sie sich. Zum Abschluss möchte ich sagen, das Leben nach 70 dient nicht mehr dazu, jemandem etwas zu beweisen. Es geht darum, Frieden zu bewahren, Gesundheit zu schützen und authentisch zu leben. Beziehungen können Freude bringen, aber auch Erschöpfung. Vielleicht ist jetzt die Zeit, sich selbst in erste Stelle zu setzen. Bewusst Zuhalt Einsamkeit ist kein Verlust, sondern ein Geschenk. Sie schenkt Klarheit, Freiheit und innere Ruhe. War Freiheit nach 70 bedeutet, in sich selbst vollständig zu sein. Denk, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind.
Ich hoff, dies Jedinken wären hilfreich. Teilen sei Jern in den Kommentaren, was sei für sich mitgenommen haben. Ihre Erfahrungen sind wertvoll. Vielen Dank für Zuschauern. Passen sei gut auf sich auf, und vergessen sei nicht. Ihr innerer Frieden ist wichtiger als alles andere.